Hey guys, welcome to Gyan Barta and welcome to the syllabus wise class for upcoming PNRD exam. আৰু আজি আমাৰ first classৰ টপিকটো হৈছে Harappa civilization. So let's start the class. First question, the oldest name of Harappan civilization. Option দিয়া হৈছে Chinese civilization, Egyptian civilization, Indus civilization, Greek civilization. And the correct option is option C, Indus civilization. Next, the first scholar to use the term Indus civilization. Option D is Adam Smith, John Marshall, Dayaram Sahni, Wheeler. And the correct option is option B, John Marshall. Next, Harappan civilization was the civilization of option D is Stone Age, Iron Age, Copper Age, New Stone Age. And the correct option is option C, Copper Age. Next, the Great Bath of Indus Valley Civilization is found at option D is Harappa, Mohenjo-daro, Ropar, Kalibangan. And the correct option is option B, Mohenjo-daro. Mohenjo-daro বৰ্তমান পাকিস্তানৰ সিন্ধত আছে. Next, the Harappans were the earliest people to produce option D is seals, bronze implements, cotton, barley. And the correct option is option C, cotton. Harappan মানুহবিলাকে হৈছে প্ৰথম মানুহ যিয়ে কটনৰ প্ৰথম গ্ৰো কৰিছিল. আজিৰ পৰা প্ৰায় ৭,০০০ বছৰৰ আগতে মেহেৰঘৰ নামৰ ঠাইত ইণ্ডাছ পিপলে কটন গ্ৰো কৰিছিল. নেক্সট, which is the port town of Indus Valley civilization? Option D is Kalibangan, Lothal, Ropar, Mohenjo-daro. And the correct option is option B, Lothal. আৰু Lothal আছে বৰ্তমান গুজৰাটত. আৰু ডিস্কভাৰ কৰিছিল Lothal S.R. ৰাওৱে 1954ত. Next, worship of mother goddesses was associated with option D is Greek civilization, Aryan civilization, Indus Valley civilization, Egyptian civilization. And the correct option is option C, Indus Valley civilization. Next, when did the earliest cities of the Harappan civilization built? Option D is about 4,700 years ago, about 2,000 years ago, about 3,700 years ago, about 2,500 years ago. And the correct option is option A, about 4,700 years ago. Next, into how many parts were the cities of the Mohenjo-daro and Harappa divided? Option D is 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts. And the correct option is option A, 2 parts. দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছিল আৰু এটা আছিল আপাৰ পাৰ্ট আৰু নেক্সট আছিল লোৱাৰ পাৰ্ট. আপাৰ পাৰ্টটো অকমান ওখ আছিল যিটোক সিটাডেল বুলি কোৱা হয় আৰু লোৱাৰ পাৰ্টটো ডাঙৰ বহল আছিল যদিও চাপৰ আছিলে. Next, name the people with whom the Harappans had trade in relations. Option দিয়া হৈছে Egyptians, Sumerians, Greeks, Dravidian. And the correct option is option B, Sumerians. আৰু present day Iraq people বিলাকক Sumerian কোৱা হৈছিল সেই সময়ত. Next, which was considered the main foreign trade center in India during the time of Indus Valley civilization? Option D is Lothal, Mohenjo-daro, Kalibangan, Sindh. And the correct option is option A, Lothal. Our present day Gujaratot ase. Next, where is Harappa situated in present day? বৰ্তমান হৰপ্পা ক'ত আছে? Option D is Punjab, Pakistan, Gujarat, Rajasthan. And the correct option is option B, Pakistan. Next, Harappa is situated on the bank of river. Option D is Ravi, Indus, Luni, Yamuna. And the correct option is option A, Ravi. Next, which of the following was an ancient port of Indus Valley civilization? Option D is Kalibangan, Dholavira, Lothal, Mohenjo-daro. And the correct option is option C, Lothal. Next, the origin of the swastika symbol can be traced to the swastika symbol যেটো হয় এই যেটো swastika symbol হয় এই symbolটো প্ৰথমতে ক'ত ট্ৰেস কৰা হৈছিল? অপচন দিয়া হৈছে মেসোপটেমিয়াম civilization, Chinese civilization, Indus civilization, Roman civilization. And the correct option is option C, Indus civilization.
Next, according to the scholars, who were the makers of Indus civilization? কোনে বনাইছিল Indus civilization to? Option D is Egyptian, Chinese, Roman, Dravidian, and the correct option is option D, Dravidian. Next, the Harappans probably got copper from present day. Option D is Gujarat, Rajasthan, Karnataka, Maharashtra, and the correct option is option B, Rajasthan. Next, the city of Lothal stood beside a tributary of the option D is Sabarmati, Indus, Godavari, Ravi, and the correct option is option A, Sabarmati. Gujaratot ase. Next, the largest site of Indus Valley civilization. Option D is Dholabira, Banawali, Mohenjo-daro, Lothal, and the correct option is option C, Mohenjo-daro. Next, the only Indus site where the remains of a horse have actually been found. Option D is Kalibangan, Sanhu-daro, Surkotado, Mesopotamia, and the correct option is option C, Surkotado. আৰু এই ঠাই বৰ্তমান গুজৰাটৰ কচ্ছ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে আৰু জে.পি. যোশীয়ে 1972ত ডিস্কভাৰ কৰিছিলে সুৰকোটাডা। Next, Indus Valley civilization can be dated around option D is 3000 to 1000 BC, 3500 to 2500 BC, 2500 to 1750 BC, আৰু লাষ্টটো দিয়া হৈছে 4500 to 2800 BC, and the correct option is option C, 2500 to 1750 BC. Next, who excavated the site of Harappa? Option D is R.D. Banerjee, N.G. Mazumdar, S.R. Rao, Dayaram Sahni, and the correct option is option D, Dayaram Sahni, in the year 1921 to 23. Next, Mohenjo-daro is situated on the river. Option D is Ravi, Indus, Ghaggar, Luni, and the correct option is option B, Indus. আৰু এই ৰিভাৰ বৰ্তমান পাকিস্তানৰ সিন্ধত আছে। Next, who was excavated the site Mohenjo-daro? Option দিয়া হৈছে B.B. Pal, J.P. Joshi, R.D. Banerjee, S.R. Rao, and the correct option is option C, R.D. Banerjee, in the year 1922. Next, where did the Harappans got gold from? Option D is present day Karnataka, present day Afghanistan, present day Gujarat, present day Karnataka, and the correct option is option D, present day Karnataka. Next, which was the only Indus site with an artificial brick dockyard? Dockyard মানে হৈছে এটুকুৰা ঠাই যেটুকুৰাত জাহাজ তৈয়াৰ কৰা হয় বা মেৰামতি কৰা হয়। সো ব্ৰিক ডকয়াৰ্ড কোনটো ইণ্ডাছ সাইটত আছে? অপশ্যন দিয়া হৈছে লোথাল, কালিবাংগান, ধোলাবিৰা, মহেঞ্জো-দাৰো, and the correct option is option A, লোথাল. Next, which was the only Indus city without a citadel? মই citadel কৈছিলোৱে যে চিটিত হাৰাপ্পাৰ চিভিলাইজেশ্যন যিবোৰ চিটি আছিল সেইবোৰ দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছিল। এটা হৈছে আপাৰ পাৰ্ট এণ্ড লোৱাৰ পাৰ্ট, আৰু আপাৰ পাৰ্টটো অকণ ওখ আছিল আৰু সেই পাৰ্টটোক চিটাডেল কোৱা হৈছিল। কিন্তু কোনটো এনেকুৱা চিটি আছিল হাৰাপ্পান চিভিলাইজেশ্যনৰ য'ত মানে চিটাডেল নাছিল, আপাৰ পাৰ্টটো মানে নাছিল? অপশ্যন দিয়া হৈছে কালিবাংগান, হাৰাপ্পা, মহেঞ্জো-দাৰো, সানহু-দাৰো, and the correct option is option D, সানহু-দাৰো, আৰু বৰ্তমান এই ঠাই পাকিস্তানত আছে। Next, Kalibangan is situated in option D is Uttar Pradesh, Sindh, Rajasthan, Gujarat, and the correct option is option C, Rajasthan. আৰু এই প্লেস ব্ল্যাক বেঙ্গলছৰ বাবে খাৰুৰ বাবে খুবেই বিখ্যাত। Next, one of the following Indus Valley sites is in Pakistan. ইয়াৰে কোনটো Indus Valley site পাকিস্তানত আছে? অপশ্যন দিয়া আছে লোথাল, কালিবাংগান, হাৰাপ্পা, Alamgirpur, and the correct option is option C, Harappa. Next, in which sites of Indus Valley civilization evidence of rice has been found? Option D is Mohenjo-daro, Lothal, Banawali, Harappa, and the correct option is option B, Lothal.
সো এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট MCQs আজি মই হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যনৰ ওপৰত আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিৰ ক্লাছটো ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ এটা পজিটিভ কোট নেভাৰ গিভ আপ বিকজ গ্ৰেট থিংছ টেক টাইম